Kweziphambili ngokuhlanje igqiza labaphathiswa bakarhulumente lityelele kwindawo yogobityolo iDakota eSipingo KwaZulu-Natal liyokuzibonela umonakalo odalwe ngumlilo noshiye abantu abangaphaya kwe-1,000 bengenamakhaya. It is shocking and devastating news, and the manner in which the assassination or the murder took place. Lusothukile uluntu ngokudutyulwa kusweleke itshantliziyo uLoyiso Nkohla kwilokishi yasePhilippi eKapa eNtshona Koloni. So we want this team also to join them there on the wall as a team that is qualified for the World Cup. Kwezemidlalo libhengeziwe iqela lesizwe labangaphantsi kweminyaka eli-17 lebhola ekhatywayo neliza kuthabatha inxaxheba kwitumente yamazwe aseAfrika eza kubanjelwa eAlgeria. Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu unkosikazi Mamuloko Kubaye ephelekwe ngumphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo unkosikazi Thembi Nkadimeng batyelele indawo yogobityolo yaseDakota eSipingo kwiphondo laKwaZulu-Natal ngale ntsasa. Olutyelelo luzemva komlilo wale mpelaveki siphuma kuyo nalapho kutshe kwangqongqa amatyotyomba ngaphaya kwama300 ze abantu abangaphaya kwe-1,000 bashiyeka bengodinga indawo. Igqiza labaphathiswa lityelele indawo yogobityolo yaseDakota eSipingo ngale ntsasa ukuya kuhlola umonakalo odalwe ngumlilo nokuya kujonga ungenelelo esele lwenziwe ngamasebe awohlukeneyo karhulumente ukunceda amaxhoba. Lokhu esikuzele lana after sizwile ukuthi kukhona imijondo leshile. Manje mase sifika lana sizobona kahle ukuthi ngempela njengoba abantu basebashelwe imijondolo bahleli kanjani la eDakota sizokwazi ukuxoxisana nabo njengomphakathi sikwazi ukubanikeza ne-feedback ukuthi yini lokho sikwazi ukukwenza njengohulumeni. Uhulumende uthi kudala ebacenga abahlali baseDakota ukuba bafuduke kule ndawo baye kwindawo ekhuselekileyo. Abanye siye saxoxa nabo njengomphakathi sabatshela ukuthi fanele bayohlala kwenye indawo. Mase babuya kithi njengohulumeni bathi cha indawo lezi nizinikeza zona njengohulumeni zikude nathi. Abanye bathi indawo lezo zikude nekuthi indawo abantwana baye ezikolweni indawo zemisebenzi. Ukanti ke isebe lobambiswano ngolawulo lithi onke amasebe karhulumente abambisene ukuqinisekisa ukuba amaxhoba afumana uncedo. So all the teams have been put in place to begin with that process to ensure that the registration of all the beneficiaries and people who have lost the infrastructure in the land where we are standing, they will be taken care of. Isebe lokuhlaliswa koluntu libanike izixhobo zokwakha izindlu zabo zethutyana kwaye nombutho wesisa i-Gift of the Givers usaqhuba namaphulo awo okufaka isandla. Ukubulawa kwetshantliziyo elazakhela igama kwezopolitiko umnumzana Loyiso Nkohla kudale isankxwe kweli lizwe. OkaNkohla udutyulwe wabulawa ngethuba lentlanganiso yoluntu ePhilippi eKapa izolo kwashiyeka iqela labantu lonzakele. Ngexesha lokusweleka kwakhe bekhokela inkqubo yokufuduswa kwabantu kumhlaba wequmrhu lijongene nogamba kuloliwe iPrasa ukutsho. Kwehle ilifu elimnyama kwangentseni kwilokishi yasePhilippi izolo eKapa. Ngethuba kudutyulwa kubulawe itshantliziyo umnumzana Loyiso Nkohla owazakhela igama kwezopolitiko. Eli tshantliziyo belisebenza ndawonye norhulumente kwinzame zokufudusa abantu abokhe kumhlaba wequmrhu elijongene nohambo lololiwe phakathi kwelokishi yakwaLanga nePhilippi. I cautioned him to say he must be careful because in this there are taxi owners who are opposed with this train. And also there are what we call these extortionists who are also doing this money laundering around. OkaNkohla unembali eteketeke yezopolitiko njengoko wayelilungu lombutho lawulayo i-ANC ngaphambi kokuzibandakanya neqela le-Democratic Alliance kwakunye ne-Patriotic Alliance njengombutho womhlaba. Abasebenze naye bavakalise ukungaxoli ngobungozi amatshantliziyo ajongene nabo kweli lizwe. It is shocking and devastating news, and the manner in which the assassination or the murder took place in such a brazen way in broad daylight, as you say, in front of a public meeting. Ukanti akukabikho mntu ubanjiweyo ngesi sehlo.
Masicaphuleni kuba abantu baphefumule bathini kumaqonga ethu onxibelelwano ngokusweleka kwetshantliziyo uLoyiso Nkohla. Umnqongo Khuthu uthi u-Asia umsasazi wam zabuhlungu ezo ndaba zokubulawa kukaNkohla nxayisiphi izihlobo zakhe. Kaloku umsasazi icacile le nto ibonisa uba lwaphulo-mthetho lungaphaya kokuqonda alulawuleki tutshe seCarltonville wedela. Umongi Mr Khulphuzi uthi esehlo sibonakalisa mhlophe kuba amapolisa elilizwe asinakuthembela kuwo kwaye soloko ebandakanyeka kwezi ziganeko zolwaphulo-mthetho amaxesha amaninzi. Usiphamandla Gobo uthi Msasi kuyacaca kuba amapolisa elilizwe ayisengomapolisa zizigilamkhuba kuba kaloku yintsomo emini into yokubulawa komntu ekwindawo yamapolisa utsho seCryfontein eKapa. Usifiwe Ntloko yena uthi mamqwathi khangeleka lo kaNkohla ebelitshantliziyo ebelinomqolo engahleki nenye ehlekisayo yona ilusizi nonqongophalo nxa kubhekiselwe kumthetho welizwe elingenamqolo wangumphefumlo wakhe ungalala ngoxolo kusapho nezalamane sithudutwini utsho kwamasingatha. Kusenjalo nawe apho ekhaya ungaphefumla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo ethi 0716702548. Ikomishoni yeenkonzo zomthetho kweli ibiqhuba namhlanje nodliwano-ndlebe nabagqatswa abagaqele isikhundla kwinkundla yokhuphiswano yezibheno ujaji Spechel kwakunye nojaji Nuku ngabo kuphela abagqatswa bebejijisana kwesi sikhundla. Ujaji Spechel ngoyena usematheni ngethuba ephekwe sophulwa ngesikhalazo ngakuye ngendlela yokuziphatha nesiphambi kwekomishoni ejongene nokuziphatha kwejaji kweli. Ithabathisile kwakhonga lentsasa ikomishoni yeenkonzo zomthetho kweli nalapho bekuphekwa kusophulwa ijaji ezigaqele isikhundla sokongamela inkundla yokhuphiswano yezibheno. There is a complaint that was lodged against you some time back which seems to remain unresolved. Ujaji Spechel uziphendulele esithi uyeva njengezisityholo zokuziphatha kwakhe kodwa akukho nto ayaziyo. My peers do respect me, do respect my integrity, do respect my work ethic. If something slipped through the cracks, they slipped through the cracks. Again, Chief Justice, I didn't look at the date when the complaint was made or what it was about. Hayi ke emva koko khange aphiwe thuba abakomishinala bemnqina ngalomba. Will it be fair for this body to appoint you with this complaint that it is before us? Or should we wait and say, let's have the matter resolved? Nalapho ukhabe ngawomane esithi esisikhalazo ngakuye sisekelezelwe kwisigwebo awaziwisayo hayi indlela yakhe yokuziphatha. Judge, when are you retiring? Umba weminyaka yakhe nawo ubekwe etafileni. Kusithiwa uza kuthatha umhlala phansi kunyaka ozayo kungani na efuna ukonyulwa isigxina kwesi sikhundla. Urhulumente wephondo lase-Mntla Ntshona unemali eqikelelwa ku-1.8 billion rand yohlahlo lwabiwo-mali engekasetyenziswa okukudandalaziswe kwintlanganiso yekomiti yesigqeba yephondo ebibanjelwe eMahikeng phakathi koomasipala abachaphazelekayo esingabalula iDr Ruth Sekgomotsi Mompati District Municipality, iMamusa iDitsobohla nomasipala iMoses Kotane. Yaye kulindeleke ukuba aba masipala baphulukane nesibonelelo sabo. Ikomiti yesigqeba yorhulumente waseMntla Ntshona ibambe intlanganiso namhlanje inika ingxelo ngemiba eliqela phakathi kwayo imingeni ejabele nomasipala abaliqela kweli phondo ngokubanzi. Umphathiswa wezimali wephondo unkosikazi Motlalepule Rhosho uthi yonke imali engasetyenziswanga kweli phondo yi-1.8 billion rand nakunjalo ayikabuyisela kwisebe lesizwe lezimali. We have the 1.8 billion budget that is unspent. And then 1 billion is on conditional grants, and 853 million is on equitable share, which is within our provincial revenue fund. Umphathiswa ojongene nomasipala ephondweni uNono Maloyi uvakalise ukuba kuza kubakho amanyathelo anyanzelekileyo ongenelelo koomasipala abaliqela kweli phondo. Naledi municipality
Dr. Ruth Sekgomotsi Mompati District Municipality, Madibeng Local Municipality, Kheteng River Local Municipality, Ramotshere Muilwa and Tswaying Local Municipality. We also added Ditsobotla and Mahikeng in order to ensure that this intervention does also respond to challenges that you know of. Umphathiswa uMaloyi woleke ngelithi ungasebenzisa imali kwamasipala ube negalelo kulahleko yenkxasomali elifudula ichanyulwa. Kulubaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal unkosikazi Nomusa Dube Ncube namhlanje uthe thaca uhlahlo lwabiwo-mali lwephondo lonyaka-mali u-2023 no-2024 phansi komxholo othi Taking Decisive Action in the Time of Renewal and Hopes as we Build a Better, Prosperous, Resilient KwaZulu-Natal. Kubekelwe bucala imali engaphaya kweebhiliyoni ezimbini zeerandi ukuvuselela impilo yabantu abangamaxhoba ezikhukhula zonyaka ophelileyo ngelixa isebe lezothutho labelwe i-1.7 billion rand. I-1.3 billion yerandi iza kujongana nokuphuhlisa amashishini abantu abantsundu ngelixa i-530 million rand iza kuphuhlisa amashishini amanina. Ukanti nolutsha alushiwanga ngasemva. Inhlelo zi-advertisiwe zokuthi abantu abasha aba-aplaye abafuna ukukhanda imoto, abafuna ukungena embonini yamathayi, abafuna ukungena embonini yobuchwepheshe noma buxhakaxhaka. Indlu yobukumkani bakwaZulu-Natal yabelwe imali engaphaya kwe-70 million yerandi. Isilo samabandla njenge-inkosi yethu sonke inemisebenzi ekufanele iqhubeze eyesizwe kanti futhi nokusebenzela umphakathi njengokusho komthetho sisekelo. Amaqela ezopolitiko nawo avakalise izimvo zawo ngolu hlahlo lwabiwo-mali. A number of departments were unable to utilize their budget in full, that it is not fair for the people of KwaZulu-Natal when there is money to employ people in these departments, but they don't use it. Eminye imiba ephambili kweliphondo kulonyaka-mali iquka ukuphuculwa konikezelo lweenkonzo, ukudalwa kwamathuba engqesho, ukukhuliswa kwamashishini amancinci kwanokulwa rhwaphilizo. Namhlanje ifikelele esiphelweni inkomfa ebintsuku ntathu yezorhwebelwano nelizwekazi i-Afrika, i-African Continental Free Trade Area. Kule nkomfa nebibanjelwe eKapa kushukuqwe imiqobo kurhwebelwano namazwe ase-Afrika zekwaphunywa nezisombululo. Iqukunjelwe namhlanje inkomfa ebigangatha phezu kwamatyathanga orhwebelwano kumazwe ase-Afrika. I-African Continental Free Trade Area ihlinzekwe eKapa ngurhulumente weli loMzantsi Afrika ndawonye namashishini yaye ibonakele njengomhlahlandlela kwezoshishino. Governments have done what they've got to do to set out the architecture, to set out the policy framework. Now it is time to bring together the people who are going to be doing business. Osomashishini ke bakhuthazwe ukuba bayibambe isaqhuma kwimveliso zasekhaya eziza kuba likhuba lolophuhliso lwentsebenziswano xebe yorhwebelwano namanye amazwe ase-Afrika. For the first time in the history of AFCFTA, we are now handing over the AFCFTA to the private sector. The business forum is for private sector, and we believe that the conversation that is going on here, we are feeding the private sector with information. Ukanti kweminye imiba exovuliweyo ibe imiqobo kurhwebelwano namanye amazwe ngelixa kuncokolwe ngamandla ngamathuba atyebileyo aza kuba lulutho kuqoqosho lweli lizwe kwatsho kuphuma nezisombululo. When you move from South Africa to some of the countries in the region, there are different systems that you go through that impede that free flow of movement of goods and services across the different borders. Ukuzibophelela kwishumi leminyaka ukusukela ngoku ke kwilinge lokuphucula kuphuhliswe olurhwebelwano ibe yindlela ekuqukunjelwe ngayo inkomfa. Onothimba bathimbele usomashishini waseThekwini umnumzana Tushan Pandey noxa bakhe impahla exabisa imali e-165 million yerandi kudizwe kuba le mpahla yamene neethenda zenkonzo yamapolisa KwaZulu-Natal ngexesha lendebe yehlabathi ka-2010. Iseli segunya abantu lezotshutshiso unkosikazi Sindisiwe Sibuka uthe bakho nabanye abantu abaseza kubanjwa.
It has been a very, very difficult case, looking at the stuff that have taken place in this matter before the investigating directorate was proclaimed and resuscitated the case back into the court roll. What we have seen, yes, there have been some leads. However, there have also been delays in terms of the request for declassification of documents that have taken some time. However, we are on track now. Before the matter was enrolled, there was a good judgment in our favor that was brought by IPID, actually, that assisted us into getting some of the documents declassified, as well as the former National Police Commissioner in that regard, working with the NDPP to get those documents declassified, which was one of the hurdles of how do you then bring a case when there's specific key documents that were required in order for the prosecution to then work on and to be able to disclose just before the matter goes to trial. So that had been a hindrance initially. However, we got all of that finalized. Asityebisa amehlo kwimalike zethu sibone kuba ziqhube njani namhlanje. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqela labaminyaka ingaphansi kweshumi elinesixhenxe leli uDuncan Crowe ubhengeze iqela lakhe linabadlali abangama-21 neliza kumela eli loMzantsi Afrika kwitumente yamazwe aseAfrika i-AFCON yabaminyaka ingaphansi kweshumi elinesixhenxe neza kubanjelwa kwelase-Algeria kusukela ngomhla 29 kule imiyo kuya kumhla we-19 kwinyanga ezayo. Eli qela libheke enkampini ngomhla wesithoba kule nyanga linabadlali abangama-30 phambi kokuba umqeqeshi aliphungule ashiye abadlali abangama-21 namhlanje. Ethetha kwinkomfa namajelo eendaba kwikomkhulu leSAFA ngalemva kwemini, umqeqeshi weli qela uthi abayanga kwiholide kwelase-Algeria koko bayakulwela indebe ye-AFCON. Everybody is coming to this tournament to win this tournament. That is our objective as well. Yes, it is a development tournament, as you've mentioned, but and as soccer people normally say, the ball is round. We don't know where it's going. I cannot promise anything, and I don't think anybody can promise anything, but at this stage, the only thing I can promise is that we will play beautiful football. Ukanti umongameli wombutho olawula ibhola ekhatywayo kweli SAFA uGqirha Danny Jordan unqwenelele ezijongwana impumelelo kule tumente. You see there on the wall the last time an under-17 team went to the under-17 World Cup. That team is here on the wall. So we want this team also to join them there on the wall as a team that is qualified for the World Cup. Ukanti amajimbozi nanjengoko lisaziwa eliqela lasekhaya aku-Group B kwakunye neNigeria, iZambia neMorocco. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Nkosi kakhulu ke Madikela apho edeskeni yendaba ndibulise kwamzonto lapha ekhaya ndikwamkela kaloku koyam idesika yemozulu. Igama lam ke ndinguthabile uMamvelasi uqudeni wakwaMakhaphela nantsi bethu nemozulu. Masivule ke mhlobo apha ekhaya phake lapho lapha eMpuma Koloni eMonti phaya eMndantsane amalinda ngo-31 degrees kwakwaliphondo phako gqeberha neziphaluka u-30 naye bukele usibekele kakhulu phaya ekuseni emathumba ntakampela ngorhatya. Thabile mngabajonge phaya eFree State eBloemfontein ngo-26 degrees naye uconge kamnandi nje phantsi yonke imva kwemini yangomso lemeko futhi phaya eSafelburg ngama-25. Nalo ke iphondo elilandelayo phaya eRhawutini eJohannesburg eSoweto ngama-24 kwakhona kuconge ngempela kusukela ekuseni phaya ngomso kwakhona ke eMzontsundu eVereeniging ngama-20 eKhatshwa sisi-5. Kanti ke yona imeko phaya KwaZulu Natal eThekwini kwenjenje ngo-28 degrees nayo noko kabi kwahlaba kuzule kwasekuseni phaya yokuqathwa futhi emva kwedina kanti eMgungundlovu kusekuhle ngenandlela phaya ngo-30 degrees naye uzolile.
Nanso kwakhona ke imeko phaya iLimpopo ephalaburwa ngamashumi 29 kucwenge kamnandi kusukela ekuseni nakurhatya phaya ngomso. Lo meko futhi iyafana phaya ePolokwane kwakhona ngamashumi 26 ezulu elihle kakhulu. Kodwa yona imeko phaya eMpumalanga embombela ngawo la mashumi 29 ezulu elihle kakhulu kusukela ekuseni kwakhona futhi imbukeli kanti le meko iyafana naphaya eSekunda ngamashumi 25 ezulu eliphole nje kamnandi. Kodwa yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi 27 ezulu lephole kamnandi futhi kwakhona kwakweliphondo linye phaya eRustenburg ku27 degrees. Hlabele mgama ke emzontsundu ekhaya ngeNorthern Cape phaya eKimberley ngo28 degrees naye noko akabikwa kwanto ucwengile kwasekuseni phaya ngomso. Le meko futhi efana phaya eUppington ngamashumi 32 ezulu elihle ngeyona ndlela. Nanso ke imeko phaya eNtshona Koloni eKapa lodumo ngamashumi 21 kodwa kusebekele kakhulu phaya ekuseni noxa imeko iphucuka phaya emini kanti lasiqukumbele imozulu ngeGeorge ku22 degrees naye usibekele kakhulu emini ngomso. Kosi kakhulu betane kuqhudeni ungonzo uMamvelase into engadle emadibane ingawadla indlala iwile. Kodwa micala xesha lemyahuli. Senjalo ungazifumana ezinye indaba ziphakwa zishushu kujelo leendaba iNewsroom Africa channel 405 apha kwi-DSTV. Baqhagamshelana nathi ku-YouTube @indaba zethu 163 kanti ke ngomso bakhona xa bethu nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.